Hi guys, ඔයාලත් කැමතිද මේ වගේ AI tool එකකින් මේ වගේ avatar කෙනෙක් හදාගන්න? අපි වැඩි කතා නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. මම description එකේ දාලා තියෙනවා මේ site එකේ link එක. ඔයාලට link එකෙන් ගිහලා register වෙන්න පුළුවන්. normal register වෙන විදිහට normal register වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින්ලා මම කරන විදිහට බලන්න. මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. अपलोड करना होने මේ අට තියෙන ෆොටෝස් ඔන්නවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවත් ඕනනම් හරි අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කළා ඔයාලට මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. TikTok කරන කට්ටියට මේක වුණා පුළුවන්. අන්ද YouTube එකෙන් නම් මේක ක්ලික් කරගන්නවා. කළා අපි මෙතන එහෙම කරන්නේ දාන්න බෑ. මේක මොකද මෙතන වෝටර්මාර්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරන්න බෑ. ඒක මොකද අපි ෆ්‍රී නේ කරන්නේ මේක. ෆ්‍රී කරන හින්දා ඒක අයින් කරන්න බෑ. අපි සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. මේ ගණන් ගෙවන්න වෙනවා අපිට. ඔයාලට කියලා දෙන්න ෆ්‍රී අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ෆ්‍රී හදාගන්න බෑ. මේ එඩිට් එකක් කරන්න කොහොමද හරි. මේ විදිහට අපි මේක දාලා ඒකවල ඔඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක අතන අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට වීඩියෝ එකට අදාළ එක. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරනස්සේ කරගෙන අප්ලෝඩ් කරලා අතන අපිට ගන්න පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරනස්සේ මොකද්ද ඒක වීඩියෝ එකට ගන්න කියලා සබ්මිට් දෙන්න. බොඩිය ලාක් කරනවා. වීඩියෝ එක හැදලා ඉවරයි. අපි වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වොටර්මාර්ක් එක නැති විදිහට හදාගමු. යන්න මේ සයිට් එකට. මේ සයිට් එකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. ඔයාලට මේ සයිට් එකම ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එඩිටර් එකක් මොකක් හරි එකක් තියෙනවා, software එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන් ඕනනම්. वीडियो का भी डाउनलोड करगमु. මේ මොකද වීඩියෝ එකක් හදන්නේ. ඔයාලා දැක්කම වීඩියෝ හදන හැටි. ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell එක click කරන්න. Thank you all for now. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Bye bye.